Y Crumble, lindo tatuaje que tenés ahí, que es una... es el de Popeye. Bueno, a ver qué más tenemos acá. Voy a salir por acá. Creo que nunca exploré esta parte de la clínica. Más vale tarde que nunca. Llave de la oficina de Malcolm. Eso me hubiera venido bien hace un rato largo. Tuve que hacer lockpicking con mis habilidades. Ah, por cierto, tengo que hablar con Malcolm. Hablemos. Sí, sí, tranquilo. ¿Tú eres Malcolm? ¿Tu mujer sabe lo de tu amante? Supongo que entonces no te importa si tu esposa se entera. Entonces le enviaré aquel email de Paige a trina@solbtm. $75. Ponlo en el buzón 508 de los apartamentos que hay sobre la casa de empeños, doctor. Dinero fácil. Bueno, ahora si no me equivoco tengo un trabajo pendiente. ¿En dónde era? En la galería. Acá. Y acá hay un NPC que no estaba antes. Hey, hold on a minute there. I'm afraid you're committing a 351. That's trespassing on private property. I'm gonna have to ask that you vacate the premises immediately, or I'm afraid I'll be forced to radio this in. No sonas muy convincente. ¿No le llamaron? ¿Eh? What call are you talking about there, Chief? Uno de los artistas que abrió al director que no veas, así que vengo a retirar sus obras de la exposición. And who might you be then, Chief? Soy el ayudante del director del museo. ¿Crees que puedes dejarme pasar? Yeah? That pay well? Taking one look at you, I'd say no. No shame in that. Us working class folks gotta look out for our own. You get a promotion out of it. How about buying an old chunk of bear claw and a cup of joe? Trato hecho. Look, I'll let you in, but I'll be filing a 62A on this when I get back to the security station after my shift. Just so you're aware. Ya lo suponía. Mejor presenta también un 45B, solo para asegurarte. Yeah, that's right. I mean, who wouldn't file a 45B, huh? Everyone knows about 45B. Anyway, go ahead on in and you have yourself a nice night. Nos vemos. Me abrió la puerta principal. Yo creo que ya la había abierto yo o nunca pasé por acá. No recuerdo. ¿Puedo pasar, Chunk? Bien, ¿y ahora qué tengo que hacer? Tengo que destruir todos estos cuadritos. Pero creo que tenían que ser en un orden específico. A ver, Caín mata a Abel. Caín conoce a Lilith. Caín maldecido por Dios. Caín rechaza a Lilith. Supongo entonces que el primero sería con este cuchillito. Caín mata a Abel. Caín maldecido por Dios. No. Caín conoce a Lilith. Y Caín rechaza a Lilith. Éxito. Está pasando algo. Guardián de la sangre. ¡Oh, mierda! Hace daño mágico o algo. Quieto ahí, basura. ¡Oh! Alto. El hacha de bombero va a ser más efectiva contra vos. Bueno, te saco un poquito más, pero... maldito sea, que me voy a tener que alimentar después. Estúpido demonio de sangre. Estaba cuidando los cuadros de Caín. Te dejó él ahí. Experiencia obtenida 3. Ajá. Y tengo que robarme la plata también. A ver. Vale. Dinero ganado $250. Perfecto. ¿Cómo con humanidad perdida?
Robar es humano. Ok. ¿Me puedo alimentar de vos? Supongo que no. Vamos por allá. Mierda, me quedó el daño ese en amarillo ahí. Voy a tener que encontrar a alguien para comer. También tengo que ir a cajas Foxy o algo así se llamaba el lugar. Ah, acá tenemos la cena. La cena está servida. Que no venga nadie atrás, que no vengan. Uf. Perfecto. ¿Dónde está caja Foxy? Golpe de sangre. ¿Cuál era? Ah, purga. ¿Qué mierda está el lugar ese? Tiene que estar por acá. Tengo la tarjeta magnética para entrar. Acá está, caja Foxy. ¿Hay alguien aquí? ¿Un vampiro chino quizás? Flickering me persigue por todas partes. Comprobemos la notebook. Informes. Del 12. Del... no. Ah. Del 10. Uf, puta madre. Tengo que prender la luz, realmente. Del 04. Mis primeras impresiones sobre la ciudad indican que aquí los cainitas se encuentran dispersados y desorganizados. Solo destacan 3 personas que al parecer están envueltos en una especie de trifulca. Mantendré los ojos y los oídos bien abiertos. 18. El 10. 04. Estos cainitas son una curiosa y frágil raza. Malgastan el don de la inmortalidad en insignificantes tramas y en placeres carnales. No será problema hacernos con el control de la ciudad. Qué arrogantes. Parece que uno de los cainitas ha detectado mi presencia. Creo que es de los que se hace llamar Nosferatu. Este ha confiado la responsabilidad de vigilarme a un estúpido mortal que apenas sí sabe hablar. He comenzado a seguir al susodicho espía. Es como un ameno paréntesis a mis quehaceres diarios. 23... mierda. El 10... 04. Parece que he llamado la atención de un recién llegado, un agente del príncipe. Sé muy poco acerca de este personaje, pero me da la impresión de que tiene muchos más recursos que la mayoría de los cainitas que he observado. Estaré preparado por si se cruzan nuestros caminos. 24, el último informe. Así que sabe que vengo. Maldito. El agente del que te hablé antes ha descubierto el cadáver de Virgil Cramp. Nuestro encuentro es inminente. Si no sobrevivo, queda confirmado en mi último informe, que Santa Mónica está lista para ser conquistada. Encontraréis poca resistencia si la tomáis por la fuerza. Sí, ese fue tu último informe, imbécil. Vamos a hablar de los cainitas. Así que no nos tenés en alta estima, ¿eh? Te voy a demostrar quién es el vampiro más fuerte. Catallano. ¿Ese es tu nombre? Mira acá, baja, deja de volar. Deja de dar saltitos ridículos. Vení acá. Dale que no tengo armas de fuego. Tenía una, pero era de Jack. Y soy muy vagales para ir y comprarme una. ¿Puedes dejar de hacer eso? No vas a poder darme con eso. ¡Oh! ¿Así querés conquistar Santa Mónica? Has matado a los vampiros asiáticos. Sí, de eso no hay dudas. ¿Hay algo más acá? Creo que no. Vamos a dar nuestro informe. A ver. Guarda la arma. ¿Qué van a pensar? Estaban los dos acá. Tengo que hablar con vos, Nox. Hecho. Está hecho, no tendrás que preocuparte por ello nunca más.
haven't heard anything from Bertram. Sorry, okay? Still let him know that for now, I have no way to repay you. ¿Alguna idea sobre qué era esa cosa? Bertram said it's like a vampire, different, you know? It's like what they have in China instead of vampires. It's nuts. Come to California for some reason, I don't know. Parece algo serio. ¿Puedes indicarme dónde puedo conseguir algunas armas? Ah, eso ya me lo dijiste. Muy interesante. Será mejor que me ponga en marcha. O no sé, bueno, a ver, decímelo, total. Oh no, no me lo digas. Bien, ahora tengo que hablar con la rubia. Dale. Estúpido elevador. Tarda mucho para solamente subir un piso. What were you thinking? Yo... The museum. That was my event. Did you think I wouldn't find out? Pero... Shut up. I thought I could control my sister as long as Tongue was out of the picture. But nothing's changed. I should have expected that you'd succumb to Jeanette's influence like all the others. But how dare you! Yo no lo hice, te lo juro. Don't lie to me! Jeanette already confessed she tricked you into doing it. It was probably all Tongue's idea. I'll deal with them later. But that's still no excuse for you ruining my museum. Juro que yo no lo hice. Si hasta te he traído el objeto del Hotel Ocean House, toma. Excellent. I'll take that. However, Jeanette claimed you did it for her. But let's say I believe you. After all, you've acted decently and rationally up to now. I imagine you'd still like me to call off the feud. Sí. There's only one problem. If Tongue gets word that I threatened Jeanette, which he most certainly already has, it's not likely he'll believe me. So, in order to call off the feud, you're going to have to convince Jeanette to forgive me first. ¿Y cómo lo hago? I made some threats against my sister. Idle threats, involving fire and her impious satin sheets. She took them quite seriously, and is avoiding me. I want to meet with her, and explain that they were said in the heat of the moment. I asked her to meet me at the Surfside Diner, to reconcile, but I'm busy with the club and my other endeavors. I'd like you to go to the diner and promise her that I don't plan to take any action against her. Wait for her in the back booth, near the phones. Si la baronesa de Santa Mónica quiere recuperar a su hermana, yo le traeré a su hermana. For all her unwholesome diversions and irritating disruptions, I should be less tolerant of her. She is my sister, however, and I suppose I'm obligated to forgive her trespasses. I did sire her after all. Please, be quick about it. Sí, voy a revisar la computadora primero. A ver, hay un mensaje no leído. Ay, Dios. 3. ¿Cómo pudiste? Y ahora también en mi galería voy a enseñarte una cosita, Janet. El sol. Y está acá nomás el comedor. ¿Y ustedes? Ahí, parados, sospechosos. Ok. Es una reunión de bandanas. Uy. Mierda. Esquivo las balas, ven. Jugué al Matrix, patos míos. Y ahora fuera. Me voy a quedar con sus armas. No. Mierda. Me quedo con esto. Me quedo con esto. Armas gratis. Qué maravilla. I'm terribly sorry about that. My sister was just furious about your refusal to take part in her design. So she sent those men to kill you. But I'm going to make sure it never happens again. Drop by. We'll take care of this. She's crazy! Help! Ok. Líos entre hermanitas. Te queda un poco manchado de sangre el lugar, vieja. ¿Dónde está? Vos. ¿Viste lo que pasó ahí? ¿Por qué no me ayudaste? Quiero explicaciones sobre qué pasó ahí. Asesinos a sueldos con bandanas. ¿Cómo se atreven? Voy a matar a tu hermana. You. I'm really sorry it had to end this way.
I truly am. You seemed promising, but you've been tainted by the stink of my sister's schemes. And now, I'm going to make sure she never double-crosses me again. Don't listen to her. She'll kill us both. Save me and I'll help you find Bertram. I swear. Shut up, Jeanette! I warned you to stay away from Tongue. He's turned you against me. I always looked out for you, but you couldn't stand my success. You had to meddle, didn't you? I didn't want it to end like this, but you forced me! You never gave me any credit for anything, Therese. I was the one calling the shots. Bertram was dancing on my leash. How does it feel to know that I beat you? Acá hay un lío de doble personalidad. ¿Por qué os estáis peleando? Isn't it obvious? I'm about to rid the night of this deviant, backstabbing whore. Do you realize that despite her condition, she still fornicates with kind, no less? So despicable. So unclean. You're one to talk, dear sister. Or should I say daddy's little girl? Do you want to know just how depraved the Baron of Santa Monica can be? Shut up, Jeanette. You'd love the world to think you're a saint. When you thought I was asleep, I used to hear Father come in at night. I heard him whisper how much he loved you in your ear before he... Don't finish that sentence. La cámara no puede seguirlas. Parad las dos. Don't you want to hear what happened? How she became the pillar of the community she is today? Shut up. Just shut up! Parad ahora mismo, las dos. Don't try and stop me. I've had to overlook her treachery, her seduction, relations with my enemies, and the consequences of it. But I won't endure her any longer. Endure me? Dear sister, you've done everything you could to smother me. You love to bury me in your closet, along with all your other skeletons. I'm the good girl. You're the wicked one. You've done nothing but plot against me, when I had our best interests at heart. And despite that, I've always covered up your mistakes. I've taken care of you. And this is how you repay me? Taken care of me? You've done nothing but keep me down. Blame me for every mistake. Did you expect me to let you rule my life until the end of time? No, sister. You've had it coming since our last sunrise. Is that right, dear? If it wasn't for me, you would have never Quiere que me survived vaya, this creo que long. sobra acá. Remember? They tried to separate us, but I refused. I chose this life. Puedo and brought volver you más into it tarde. so that we could stay together. Obviously, you've forgotten. Si queréis continuar existiendo, vais a tener que vivir la una con la otra. She's a control freak. People, things, emotions. If she can't control something, she gets rid of it. And you're a wild animal. You'll rub up against anything that'll take you in for the night. Then when you're stuffed and bored, you bite the hand that fed you. Las dos habéis estado luchando entre vosotras. Juntas seríais un poder. I don't think that's Un possible. temible How could I poder. ever think to trust her again? Trust me? Who could trust you after what happened with Father Dearest? Father loved me. I was a good girl. I always did what I was told. You always hated that he loved me. You disobeyed him. You brought men home when he wasn't there. You were an awful daughter to him. Todo eso pertenece al pasado. Olvídalo. Father came home drunk one day and mistook me for Therese. Because I'd fallen asleep in her bed. Don't listen to her. She's lying. Therese walked in while he was there, and she saw me lying with him, and so she went to the closet and pulled out his hunting shotgun, loaded it with deer shot, and blew his mind out all over the silly clown wallpaper. That's a lie. Father killed himself because of Jeanette. She made him miserable. As I recall, he died with a smile on his face. ¿Vampiro un vampiro también? No importa lo que pasó. Os necesitáis la una a la otra para seguir. Why? How will this time be any different? Piensa en lo poderosas que podría ser si trabajáis juntas. Therese doesn't like to share. Jeanette's irresponsible. She's undependable. A venture like mine requires class and distinction, which is something a pigtailed, face-painting harlot does not lend very well. You do have a way with words, sister. You're right. I'm not in the same class, am I? I mean, murderers are so respectful these days. Ay, Dios. Janet, deja de sabotear los planes de tu hermana. But I only do it for attention, and out of love. You do it because you're vindictive and jealous, and you deserve it. Teres, deja que Janet tenga más responsabilidades. More responsibility? So that she can ruin every opportunity I give her? Of course. You're the only one who can secure zoning permits and shake hands. I'd never be able to keep up. Si establecierais una tregua y gobernarais este lugar equitativamente, no hay necesidad de que os matéis entre sí.
If she would stop treating me like a child. If she would start behaving like a rational adult. En algún momento vosotras debisteis haberos llevado bien. Yes, there was a time. When I was a child, I didn't have many friends. I suppose Jeanette was the only one. We never did get to go out of the house much. Father wouldn't allow us. He said we'd get hurt, so we stayed inside and we imagined our own worlds. And we spent so much time there together, ruling over those places. Those were happier times, before we grew apart. Bueno, pueden hacerlo otra vez, pero como adultas. En realidad vosotros no queréis mataros mutuamente, ¿verdad? I never did. No, I guess I don't. Jeanette, if I were to offer you equal control in Santa Monica, would you quit consorting with Tongue? I'll stop working against you with him. But since I've got him in my pocket already, there's no reason for me not to pay him a little visit once in a while, when he can be of use. That's not a bad plan. There's just one more thing. I want to be in charge of Santa Monica, but only publicly. I want you to continue to convince others that our relations are strained. That way, we know who our enemies are. I agree. Dame la arma, Therese. Take it. I'd hate to look at it again and think of what almost transpired. I suppose now that Jeanette and I have settled our differences, I'll call off the feud with Tongue. Bertram's hiding in an empty oil tank at the old gas station. I'll tell him to expect a visitor, and I'll ask him to be extra nice. Adiós, par de lunáticas. Please give Santa Monica's regards to the prince, and keep your tongue tied about what happened tonight, or we'll have to kill you. ¿A dónde me dijo que estaba el tipo ese? ¿Por acá? Ah, sí, acá. ¿Está abierto? Oh, sí. Te estaba buscando por todas partes, idiota. One and only. But don't bother with the introductions, fledgling. I know who you are. Me estoy labrando una reputación. ¿Ah, sí? News travels down the Kindred grapevine like wildfire. And that courtroom spat between LaCroix and Nines Rodriguez is a juicy little morsel. And you in the middle. How interesting. Pues muy bien, entonces ya sabes que necesito llegar a ese almacén. I've been watching the place. The Sabbat has a bunch of low-life humans working day and night to move stuff through there. There's some major staging going on. El Sabbat. The Sabbat. Jeez, you are green. It's like this. We're all monsters, like it or not. I'm not gonna say the Sabbat are the evil vampires, because none of us are the good guys here. But the Sabbat, they glorify their monstrous nature. They refuse to hide it, and go out of their way to show it. They're also brainless and reckless. They have a life expectancy of a vampire fruit fly. ¿Qué hay de los humanos? As far as I can tell, the humans seem to know the score from the way they've been talking. I think most of them have aspirations of joining the next graduating class of shovelheads. Ugh, losers. ¿Saben que están trabajando para vampiros? Yeah, the Sabbat like everyone to know just who they're dealing with. So if you get in there and have to bust a few heads, don't feel bad. Think of it as upholding the Masquerade. ¿Me puedes llevar ahí? Yes, I can. Just tell me when you're ready, and we'll leave. Once you're there, however, you're on your own. You'll have to get into the place and plant the explosives in the middle office to take the whole structure down. Yo nací preparado, vámonos. Y estamos adentro. ¿Qué pasó en este lugar? Está todo hecho mierda. Falta mantenimiento. Acá no tiene que estar el inodoro. Está muy sucio. ¿Qué pasa si un vampiro random quiere bañarse o algo? ¿Es que nos bañamos nosotros? Muere, canalla. Dame la munición. Excelente. Vamos a ir con un toque sutil por ahora. Y cuando menos se lo esperen, ¡bam! Le disparo por todos lados. Dame todo eso. Excelente. ¿Alguno más? Por aquí. Ahí hay algo. No haga mucho ruido. Mierda.
Mucho ruido. A ver acá. Otro de espaldas. No sé si lo sabes, pero no es muy sabio de tu parte ponerte a fumar y darle la espalda al enemigo. Ese fue tu último cigarrillo. Es malo para la salud. Y que te rompan el cuello también es malo para la salud, pero bueno. Es más rápido. Uy, ese me va a ver. ¿Podría alimentarme de él? Podría. Uy. Yo, what the fuck is going on here tonight? Marcus is all in everyone's face and shit. Didn't you hear? A new shipment came in, some pretty serious hardware. Están hablando en inglés. What the fuck? No les prestemos atención. All the time. What's so different about tonight? I don't know. Marcus is tense as a motherfucker. Maybe you heard something. Like what? Like, I don't know, but keep your fucking eyes on him. Otro hombre lobo. Tell those clowns we're afraid of. Quit playing cards before Marcus comes out. O capaz era un lobo común el que estaba en la playa. Quién sabe. ¿Para qué? No podemos saltar mucho. Trata de eso. Así. Y arriba. Oh. Más munición. ¿Cuál era el...? No, este no era. Poder de sangre, Auspex, trance era. O golpe de sangre. No creo que era trance. Con esto, por si llego a tener alguno cerca, lo puedo dejar como lobotomizado ahí por un ratito. Y quizás no me detecta. Y podemos hacer esto todo de manera sigilosa. Que no es mi fuerte, por cierto, pero bueno. I'm just asking a question. That's the shit you don't play. A ver, ¿qué tenemos aquí? Where the hell's Junior? Acá no hay nadie. Watching the steps. Guess Marcus kind of scared of him, you know? Shit, I guess Junior's smarter than he looks. Y ustedes no confiaban en Junior. Ábrete. Uy. Ja, ja. Ábrete. Diablos. ¿Y ahora? Creo que no me vieron. Mierda. Creí que me había visto, pero bueno. Desaparece rápido, cuerpo. Ay, mierda. Tengo que darle con el trance. Ahora. Seguí con lo tuyo, seguí con lo tuyo. No me prestes atención. Necesitaba eso. Estoy utilizando mucho mis habilidades vampíricas. Y te mato. Entonces es humano este. Si me puedo alimentar, no es un vampiro, no es un Sabbath. Pensé que era un Sabbath neófito o algo así. Pero no. No. Misión de calibre 12. Ok, ahora esto. A ver. Escucho ruido o algo. Por aquí. ¿Qué es ese ruido? ¡Ta madre! Ay, mierda. Quieto. Ay, ay. Jaja. Serviste a un buen propósito. Por aquí. Evidentemente. Espero que no esté cerrado. Sí, está cerrado.
¿Quién más tenemos por acá? Ay, mierda. ¿Cuántos hay acá? Uy, Dios. Pasito. Y... No, 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 no. Mierda, me vieron. Mierda. Sí. ¿Qué carajo pasó? Con esto. Ay, mierda, viene para acá. Salí de ahí. Salí de ahí ahora. Ok, agarra esto. O sea que acá tengo que poner armando explosivo. Oh sí. Explosivo colocado. Me largo. Uy, mierda. No. Estoy muy expuesto. Y esto es por tiempo. Qué bien. ¡Ja, ja! Pan comido. Y no hizo falta gastar munición. ¿Ya puedo ir rápido? ¿O hay alguno más? Capaz respawnearon nuevos enemigos como para que el escape no sea tan fácil. Entonces... No, me parece que debe ir rápido esto. Si no, esa mierda va a explotar. Sí, vamos. Vamos rápido. Pará. Ah, no, acá ya despejé todo. 2 minutos. Ahora sí, agachate. Uy, carajo. No, por acá no puedo ir. ¿Está en movimiento ahí? No aparece. Ahorita. Despacito acá. Ay, mierda. Minuto y medio. Está pasando muy rápido. Más lento. Segundero de mierda. Está medio apurado. Ay, Dios. ¿Dónde? Ya creo que estoy seguro de la explosión. O sea, estoy lejos. ¿Hasta dónde mierda cree que me vaya? Carajo. Ok, vamos. Oh. Aléjate. Maldito licántropo. The warehouse. Your handiwork, I presume. ¿Qué nariz? ¿Eres un hombre lobo? Not experienced much in the creatures of the night, are you? For future reference, you might keep in mind that werewolves aren't in the habit of introducing themselves. Son completamente salvajes. ¿No me vas a matar? I hadn't planned on it. ¿Quién eres y por qué me estás siguiendo? I see my reputation, for once, does not precede me. My name is Beckett. I haven't been following you per se. We've just coincidentally been at the same places at the same time, for different reasons. So sorry if I unnerved you. Tell me, have you by chance seen or felt anything strange since your embrace? Vi un fantasma en un hotel local. A ghost? Quite ordinary. I generally pay wraiths no mind. All but a few are willing to give up their secrets. Encontré algunos vástagos en la playa que no parecían vástagos. Thin bloods. They're a fascination of mine.
They are considered a weaker, more human-like kindred, hence the name, Thin Blood. But they are sired same as any of us. I've heard a large concentration of them live in this city. They're one of the reasons I'm in Los Angeles. El varón de Santa Mónica tiene doble personalidad. She's undoubtedly Malkavian. ¿Qué cosa? Or should I say, they are undoubtedly Malkavian. ¿Y eso qué es? ¿Se come? Aparte de eso, realmente no he visto nada fuera de lo normal. Most of my contacts here report sensing something unusual in the night air, like a sense of dread or pressure. But I'm not a native to these parts, so I can't tell if it's irregular. And since you're still fresh, perhaps you're not attuned to it. Pleasure meeting your acquaintance, but there are rumblings for me to discredit. We shall, I'm certain, meet again. Or never again. Good night, young one. And be careful. You're very likely being hunted by the Sabbat. Pero si no me vieron, creo. Buenas noches, Beckett. Estoy agachado, ¿por qué? Bueno, me largo. No me puedo mover. Ah, sí. Nice work, fledgling. I felt that explosion a mile away. It's all over the news, too. Man, there's gonna be some pissed off Sabbat just howling for blood tonight. Van a estar preguntando qué carajo pasó. Gracias, ¿sabes de alguien llamado Beckett? Beckett? I know of him. Why? Me he enterado de que estaba en la ciudad. No kidding. Huh. Must be something major happening if he's in town. Beckett is a historian of sorts. He's unearthed more vampire lore than anyone. Well, that's all Beckett does. Seek the truth behind our condition. Tengo algunas preguntas serias para ti. Like what? Preguntas sobre clanes. Clans are just bloodlines, you know. A common root shared and passed on from sire to child. Háblame de los Bruja. They're a bunch of malcontents. They get pumped up by rousing the rabble they keep around them. Like, that's hard. Nothing breeds faster than contempt. And that's what the Bruja are all about. Jealousy and contempt. Sure. ¿De los Gangrel? Well, they fancy themselves loners and drifters running around the countryside and barking at the moon. It's all just an act. Gangrel can walk upright. They just choose not to. Sure. ¿Los Malkavians? Malkavians are, interesting. There's something to them. Learning to sort the wisdom from the bullshit can be some work, and, not all of them are worth listening to, but, they're all good fun, if you ask me. ¿Como Teris Borman es muy divertida? That was just silly vampire politicking, fledgling. No more. You get used to that kind of thing. ¿Sabías que Janet y Teris eran la misma persona? I had my suspicions. But an interesting specimen. But a pain in my dead ass for sure. Parecía mucho más cruel que un grano en tu culo. Of course it did. As if vampires and women both weren't insecure enough. Get them together in one Malkavian body. And look what happens. Habla de tus reinas del drama. Yeah, no kidding. Now that the Camarillas moved into L.A., Therese wants the title of Prince of Santa Monica. I guess she saw me as a threat. Funny thing is, I could care less. ¿No quieres el puesto? I wouldn't want to be the Prince of Terre Haute. I leave that headache to the Ventru. Besides, there's only like 4 vampires in all of Santa Monica. Some kingdom. Quiero preguntarte algo más. Like what? Sectas... Clanes. ¿Me hablaste ya de todos los clanes? Sure. No, todavía quedan otros clanes. ¿Los Nosferatu? The Nosferatu are damn good at what we do. No one even argues that. If you need to know, if you want it found, you come to us. We're indispensable. Not a bad place to be in the afterlife. Qué suerte la tuya. The Nosferatu stick together, pool resources. We have more going on than anyone could guess at. Our web blankets the night. ¿Son los Nosferatu parte de la camarilla? I'm loyal to the clan.
Loyal to my primogen and therefore loyal to the Camarilla. ¿Te gustan? The Nosferatu are the eyes and ears of the Camarilla, so they take care of us. They value our services, or don't want to be on our bad side. Either way, no one bothers us. ¿Y qué opinas del príncipe Lacroix? What am I gonna say? He's the boss now. Sí, ¿qué hay del tío ese que decapitó a mi sire? ¿Cómo se dice? He's LaCroix's iron fist. No one knows the sheriff really, except LaCroix. No one even knows the guy's name. There's lots of rumors about him though. I heard LaCroix picked him up in Africa over 100 years ago. Obviously they work well together. ¿Es un vampiro africano? A ver, quiero preguntarte algo más. Sure. ¿Qué sabes de Nueves Rodríguez? From what I hear, he's a likable sort, and that's a problem. Nines Rodriguez is the kind of guy you want on your side, and more kindred go anarch every day because of him. Decime de los otros clanes, a ver. Sure. ¿Qué otro clan queda? ¿Cuántos clanes quedan a puta madre? Tenés mucho que decir. Háblame de los toreador. I don't rub elbows with the pretty bloodsuckers much, but I've seen them work people like puppeteers, and that's admirable. Now, if only they'd get off their slimy asses and put their talent to some use besides feeding their egos. Otro clan. Sure. ¿Cuáles me faltan? A ver, los Tremer. Creo que yo soy un Tremer. Mages. I don't have any reason to trust them. They're creepy, and I think they like it that way. But to be honest, I don't hear much about the Tremere. There's a few in LA, but all in all, there's not that many of them. Somos magos. Aquí tienes uno justo frente a ti para que desconfíes. Well, from what I hear, you're part of a dying breed. ¿Qué más queda? La puta madre. Todo el video va a ser sobre esto. A ver, háblame de los Ventru. Well, they get a bad rap if you ask me. Everyone likes to take shots at the man in charge. But when it comes to getting the job done, the Ventru know how to step up. They can take the heat. Háblame de las sectas. Yeah. ¿Qué me puedes contar sobre los anarquistas? The Anarchs. Yeah, I respect what they do, strenuous liberty and all that jazz, but they're kidding themselves. Wherever there's an ounce of power to be had, there'll be people dicking each other over. You think the Camarilla invented that? Yeah. ¿Y ya me dijiste todo? Bueno, me voy de aquí.